All right, good afternoon. Bonne soirée, et bon après-midi à tout le monde. We're trying something a little new and complicated today. We'll be doing a virtual press stakeout between New York and I believe the chairperson of the African Union is in Kigali, Moussa Faki Mahamat. This comes after the fourth annual United Nations African Union bilateral meeting. I will give first the floor to the chairperson, then the Secretary General. We will then take a few questions. If all goes well, for those of you in the room, there's interpretation, but you have to log in to your Zoom. Let's hope the technology works. Mr. Chairperson, Moussa Faki Mahamat, à vous la parole. Merci. Nous venons de terminer la 4e session du dialogue stratégique annuel avec les Nations Unies que j'ai co-présidé avec mon ami António Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Cette 4e session s'est tenue dans des conditions difficiles, eu égard aux contraintes imposées par la COVID-19, et s'est déroulée dans un climat d'amitié et de franchise qui ont toujours caractérisé nos échanges ces dernières années. Nous savons que les Nations Unies et l'Union africaine sont liées par 2 accords cadres portant sur la paix et la sécurité d'une part et sur le développement d'autre part. Nous avons fait l'évaluation et nous nous sommes réjouis des progrès enregistrés ici ou là. Nous avons aussi mis en relief quelques contraintes et lacunes que nous allons essayer de surmonter dans le futur. Dans le tour d'horizon que nous avons fait des crises et tensions en Afrique, nous avons présenté le point de vue de l'Union africaine sur les 3 questions majeures. Le premier est notre ardent souhait de voir les opérations africaines de maintien de la paix bénéficier des financements onusiens éligibles et pérennes. Le deuxième concerne nos vives préoccupations relatives au fléau du terrorisme, son extension à d'autres régions du continent, et le troisième est relatif aux situations de tensions consécutives aux processus électoraux dans certains pays. Vous imaginez que nous avons accordé une place particulière à la COVID-19 en Afrique. À cet égard, nous nous sommes réjouis de l'excellente coopération entre Africa CDC et l'OMS. Attendez une seconde, nous avons perdu le son. If we can try to re-establish the sound with the chairperson. Monsieur le Président, je vous demande une seconde. Et si vous pouvez réessayer. Je disais que dans le tour des 12 ans que nous avons fait des crises de tensions en Afrique, nous avons présenté le point de vue de l'Union africaine sur les 3 questions majeures. La première est notre ardent souhait de voir les opérations onusiennes de maintien de la paix bénéficier du financement onusien, les opérations africaines du financement onusien éligible et pérenne. Le deuxième concerne nos vives préoccupations relatives au fléau du terrorisme, son extension à d'autres régions du continent. Et le troisième est relatif aux situations de tensions consécutives aux processus électoraux dans certains pays. Vous vous imaginez, nous avons accordé une place particulière à la COVID-19 en Afrique. À cet égard, nous nous sommes réjouis de l'excellente coopération entre Africa CDC et l'OMS et avons encouragé ces 2 institutions à poursuivre cette fructueuse coopération. De même que nous avons évoqué la lancinante question de la dette africaine. Enfin, le partenariat Union africaine et Nations Unies se porte bien et ne comporte aucun tabou sur lequel vous ne pouvez poser vos questions. Je suis à votre disposition. Je vous remercie. Merci. Je remercie le président de la Commission de l'Union africaine et je donne la parole à the Secretary General. And if we could put the text up, please. One second. If we could put the prompter up. Okay, we'll go ahead, sir. Okay. Ladies and gentlemen of the press,
the Chairperson of the African Union Commission, my dear friend Moussa Faki Mahamat, and I myself, have just concluded the 4th annual conference between the United Nations and the African Union. We are committed to further developing our cooperation to serve the people of Africa. Today, of the many topics that were discussed, I allow myself to concentrate on 2. First, the COVID-19 pandemic. Africa has so far registered more than 2,200,000 cases and over 53,000 deaths. And there is real hope that vaccines, in combination with other public health measures, will help to overcome the pandemic. But I reiterate my call for a COVID-19 vaccine to be a global public good available to everyone, everywhere, and particularly available in Africa. Most African countries lack the financing to adequately respond to the crisis, due in part to declining demand and prices of their commodity exports. Once again, I appeal for a bold and coordinated international approach on debt relief efforts for African countries, including, where appropriate, debt cancellation, and a meaningful increase in the financial support to African countries to provide the necessary liquidity and to finance the recovery. Second, we also discussed peace and security challenges. The United Nations strongly supports the flagship initiative of the African Union on silencing the guns in Africa. And my appeal for a global ceasefire is perfectly in line with the Silencing the Guns initiative. We are working closely together, notably in the Central African Republic, Somalia, South Sudan, Sudan, and we have seen progress recently in Libya. And we are also coordinating preventive diplomatic efforts with ECOWAS and the other regional economic communities in countries holding elections, and exploring further advances in our calls for a global ceasefire. At the same time, I want to reaffirm my total commitment to do everything possible in order to obtain from the Security Council an agreement that peace-enforcing operations and counterterrorism operations led by the African Union must have mandates under Chapter 7 and must have simultaneously financing through assessed contributions. When we see the situation today in the Sahel, it is clear that the G5 Sahel would be in a much better situation if it would have a Chapter 7 mandate and assessed contributions, allowing to fight much more effectively the terrorist organizations that have started in Mali and then spread to Niger and Burkina Faso, and now are starting to threaten even the countries of the African coast. I understand that at the present moment, you, ladies and gentlemen of the press, are particularly concerned with Ethiopia. Indeed, in our discussions today, we highlighted the importance of a peaceful Ethiopia for the prosperity of its people and the Horn of Africa region. And I reiterate the full support of the United Nations to the African Union initiative and the work of the 3 envoys mandated by President Ramaphosa as chair of the African Union. Our immediate priority is the well-being of the people of Tigray and ensuring those in need urgently receive humanitarian assistance. And we are mobilizing for that purpose the full capacities of the United Nations. Once again, I wish to insist on unfettered access of humanitarian assistance, the swift resumption of the rule of law in a secure environment and in full respect for human rights, paving the way for a true and lasting reconciliation. And together with our African Union partner and others in the region, we stand ready to provide full support to Ethiopian-led initiatives to encourage inclusive dialogue and foster reconciliation. In conclusion, I want to reaffirm our strong commitment of the African Union and the United Nations to keep working closely together to support peace, security, sustainable development, and human rights across the continent, and I thank you. Thank you very much. Thank you very much. We'll now take questions. Edie Lederer, Associated Press. Thank you very much, Mr. President and Mr. Secretary General. On behalf of the United Nations Correspondents Association, for doing this hybrid briefing. We appreciate it, and we hope you'll do more. Mr. President,
does the African Union really have no power to intervene in Tigray, even as Ethiopia shoots at UN staffers, atrocities are feared, and people in Tigray are beginning to starve? And Mr. Secretary General and Mr. President, on access to vaccines. The floodgates to COVID-19 vaccines are opening in rich countries, yet Africa might not begin to see vaccines until the second quarter of 2021, according to the head of the Africa Centers for Disease Control. After all the lip service by rich countries about equitable access to vaccine, can this glaring inequality be quickly addressed and distribution to Africa and other developing countries be speeded up? Thank you. Monsieur le Président, si vous voulez répondre en premier, je donnerai ensuite la parole au secrétaire général. Merci beaucoup. Je voudrais réaffirmer les principes de l'Union africaine qui croit fortement au principe de la résolution pacifique des conflits, où qu'il se passe, quand il se passe. Ce qui se passe dans la région du Tigray en Éthiopie doit également être traité comme tel. L'Union africaine, à travers son président en exercice, a désigné 3 envoyés qui sont venus s'entretenir avec les autorités éthiopiennes. Nous croyons à une solution pacifique par le dialogue qui respecte l'ordre constitutionnel, qui respecte la loi, qui respecte la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays. Il y a 2 jours, au cours du sommet extraordinaire sur l'initiative Terre les armes, l'Éthiopie a exprimé sa position sur la question. Le plus urgent aujourd'hui, et je suis d'accord avec M. le secrétaire général, c'est l'accès humanitaire. Il y a des populations civiles qui sont impactées par ces événements, il faut les protéger, il faut les secourir. Celles qui sont dans le pays et même celles qui ont été obligées de traverser. Donc, l'Union africaine a la possibilité, conformément à ses textes et à sa pratique, de traiter ces genres de questions, et c'est ce qu'elle est en train de faire. Pour ce qui concerne les vaccins, je voudrais souligner l'étroite coopération que nous entretenons entre les Nations Unies et l'Union africaine à travers l'OMS et Africa CDC. Dès le départ, nous avons travaillé ensemble. Je voudrais également remercier le secrétaire général de son engagement extrêmement fort sur l'accessibilité aux vaccins. Il faut d'abord que des moyens soient disponibilisés pour acheter ces vaccins parce qu'ils ne sont pas gratuits. Dans le cadre du COVAX, on nous a promis à peu près 20% de la demande africaine, mais il faut vacciner au moins 60% de la population, ce qui est le minimum pour atteindre peut-être une immunité collective. Deuxièmement, il faut que les vaccins soient disponibles. Il ne faut pas que ceux qui ont les moyens monopolisent les vaccins qui sont disponibles. Donc, il faut un traitement, il faut que l'Afrique soit également compris par ceux qui vont bénéficier dès les premiers instants de ces vaccins. Le troisième défi est celui qui est particulièrement accentué en Afrique, c'est les questions de logistique et de conservation. Voilà, donc nous avons travaillé aussi bien avec les Nations Unies que les autres partenaires sur la question du vaccin. Nous avons mis en place une équipe spécialisée qui travaille avec CDC et qui fait le plaidoyer pour pouvoir avoir la disponibilité de ces vaccins et les mettre à la disposition des populations africaines. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur le Secretary General. It's true, we are seeing vaccine nationalism moving with full speed. And the only way to guarantee to the African continent the vaccines that the African continent needs, and we all need, because if Africa is not properly supported, we will not be able to fight the pandemic anywhere effectively. The only way is, of course, to make sure that the COVAX initiative that has gathered a large number of countries, but all the specialized institutions from the World Health Organization to Gavi to CEPI and to all the others, to make sure that the COVAX is financed, getting in the next 2 months the $4.2 million it needs, and then the additional funding that is necessary afterwards, to make sure that vaccines approved by the World Health Organization can be distributed in Africa sooner rather than later. It is my hope that we'll be able to do it before the second quarter, but it is true that what we are seeing today is an enormous effort by several countries in order to ensure vaccines for their own populations. And until now, it has not been fully met the requirement of COVAX in relation to the financing that is needed. But COVAX is working hard. There are several vaccines in the pipeline for COVAX, and it is perfectly possible to deliver if the financing is guaranteed. Thank you. Celia and then James. Monsieur le Président, il y a de fortes dissensions au sein de la force G5 Sahel, ce qui perturbe fortement la lutte contre les terroristes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Monsieur le Secrétaire général, au Mali, quelles sont les relations entre les nouvelles autorités et la mission? Est-ce que la mission peut continuer à travailler? Merci. Monsieur le Président, à vous la parole. Si j'ai bien compris, elle parle des dissensions au sein du G5 Sahel. Tout à fait. À ma connaissance, non, il n'y a pas de dissensions. Les G5 Sahel travaillent en étroite coordination. Ils ont fait des efforts extraordinaires en mobilisant 5 000 hommes dans 3 secteurs différents. Ils sont sur le terrain, ils ont commencé à opérer essentiellement avec leurs propres moyens. Nous avons souvent insisté sur la nécessité de soutenir cette force avec un financement pérenne parce qu'il s'agit du terrorisme. Je crois que nous sommes tous d'accord que le terrorisme est une menace à la paix et à la sécurité, et cela est du ressort presque exclusif du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je pense que le Sahel, qui fait plus de 5 millions de kilomètres carrés, est un espace extrêmement vaste, ouvert. Avec ce qui se passe en Libye depuis bientôt 9 ans, il est absolument nécessaire et légitime pour ces États d'attendre un soutien actif de la communauté internationale. Il est bien vrai qu'il y a le soutien français, le soutien européen et quelques soutiens bilatéraux, mais pour faire face à un phénomène comme le terrorisme, il faut nécessairement mobiliser les moyens qui sont ceux des Nations Unies pour y faire face. J'espère que ce plaidoyer sera entendu, puisque malheureusement, si on n'agit pas, si on agit avec retard, malheureusement la menace, elle continue à s'approfondir et à atteindre d'autres régions qui ne l'étaient pas il y a quelques mois ou quelques années. Merci. Secretary General. La mission de MINUSMA n'a jamais été interrompue et la coopération avec les autorités maliennes est maintenant entièrement rétablie avec le nouveau gouvernement dans tous les domaines. James Bays, Al Jazeera. A question to you both on Ethiopia. Almost exactly a year ago, the Ethiopian Prime Minister, Abiy Ahmed, was awarded the Nobel Peace Prize. As ever, that award took place on Human Rights Day.
Yet 1 year on, his government has been accused, and I quote the UN High Commissioner for Human Rights, of gross human rights violations and abuses. Is it time to get tougher on Ethiopia and time for the Security Council of the UN to act? Monsieur le Président. Okay. Or maybe Secretary General, if you want to go. I think this is the moment to have a serious discussion with the Ethiopian authorities on, as I mentioned, reestablishment of the rule of law, full respect for human rights, active reconciliation, and unimpeded humanitarian access. This is what we are doing. And I have to say that in my last discussion with the Prime Minister, there was a full acceptance by the Prime Minister of the need to move into this direction. This has been discussed in the Security Council. It's up to the members of the Security Council to decide whatever action they will want to launch. But our main objective is to establish with the Ethiopian government a functional relationship allowing for these objectives to be achieved. Okay. Michelle Nichols. Oh, pardon, Monsieur le Président, si vous voulez rajouter quelque chose. Je voudrais tout simplement dire que l'Éthiopie est un pays dans une transition politique. Il faut quand même connaître l'histoire de ce pays qui est un État fédéral. Ce qui se passe, comme vous l'avez su, nous avons désigné des envoyés pour la médiation. Nous sommes en contact avec les autorités du pays qui nous ont dit et qui l'ont dit au secrétaire général qu'il y a une situation de rébellion et de remise en cause de l'ordre constitutionnel dans le pays et qu'il est de leur devoir de faire appliquer la loi et qu'ensuite, ils n'étaient pas contre toute démarche, médiation ou de dialogue pour pouvoir régler d'autres problèmes s'il en existe. Je pense qu'il faut tenir compte de cette réalité. Nous sommes tous sensibles à la situation humanitaire. Notre priorité maintenant, c'est d'atteindre les populations qui sont touchées, un accès humanitaire sans limite. Il faut protéger les populations civiles. Et s'il y a des gens qui ont commis des actes tels que promis, ils doivent être poursuivis devant la justice. Et donc tout cela doit se faire dans le respect de l'ordre constitutionnel et le respect de la loi. Okay. Merci. Abdelhamid Sayam. Abdelhamid. Thank you so much. Thank you, Mr. President. Thank you, Secretary General, for this press conference. My question is directed. My name is Abdelhamid Sayam from the Arabic daily Al-Quds Al-Arabi. And my question is directed to the President of the African Union regarding the Renaissance Dam in Ethiopia. The crisis between Egypt, Sudan, and Ethiopia has not been solved. Egypt tried to internationalize the question. It brought it to the Security Council. There was one meeting only for consultation. And the African members of the Security Council did not prefer to bring the issue to the Security Council. However, the mediation of the African Union is not getting anywhere. And Ethiopia is going ahead and filling the dam against the wishes of its two neighbors. Can you share with us where is the mediation efforts have reached now? Is there any hope that this question will be settled peacefully? Thank you very much. Monsieur le Président. Oui, l'Union africaine a désigné des experts africains pour aider les équipes techniques des trois pays qui discutent sur des questions techniques et juridiques dans la construction du barrage de la Renaissance. Plusieurs rounds ont eu lieu entre d'abord les parties et avec le soutien des experts. C'est vrai que les pays divergent sur le rôle de l'Union africaine et de son expertise. Pour l'Éthiopie et le Soudan, ils souhaitent
que l'Union africaine s'implique davantage comme médiateur pour pouvoir résoudre les problèmes qui sont en instance. Par contre, pour l'Égypte, elle émet des réserves sur cette éventualité, étant entendu qu'il y a un processus qui avait commencé avant à Washington. Et donc, pour nous, nous aurions souhaité vivement, et cela dépend des partis, nous aurions souhaité vivement qu'elle permette à l'Union africaine ses bons offices et avec son expertise puisse aider à la résolution des différends parce qu'ils se sont entendus sur une très grande partie et à en croire les propos du ministre soudanais en charge de la question, les questions rudimentaires ne dépassent pas 10%. Donc nous restons absolument disponibles pour pouvoir accompagner ces pays parce que le Nil est un pays qui est aux côtés de plusieurs pays africains et nous pensons que ces genres de différends doivent être résolus pacifiquement et de préférence par les Africains eux-mêmes. Merci. Merci. Just one last question. Michelle Nichols, Reuters. Hi, Secretary General, Mr. President, thank you for the briefing. Secretary General, I'd just like to follow up with you on Ethiopia, please. What can you tell us about what the United Nations knows about the fighting that is taking place there? What happens if the UN cannot get aid access? And has the UN seen any evidence of Eritrean troops fighting in Ethiopia? And just a quick follow-up question as well on the vaccine. In some of the richer countries where the vaccine will be rolled out shortly and already is being rolled out, there are people who are a little nervous about taking it. What's your message to them? And will you take the vaccine when it's available to you, and would you do that publicly? Thank you. Will you take Will you take the vaccine when it's available to you, and will you do it publicly? First of all, in relation to Ethiopia, we have no proof of the presence of Eritrean troops inside Ethiopia. I confronted the Prime Minister with that question, and he guaranteed to me that they have not entered Tigrayan territory, that the only area where they are is the area that corresponded to the disputed territory between the two countries that in the peace agreement was decided to give back to Eritrea. So this was the testimony that was given to me by the Prime Minister when I confronted him exactly with that question. We have information of sporadic fighting in different areas of the country, but we also have the information that there was in the last few days a progressive increase of security and control. But again, these are information that I am not in a position to fully confirm. The only thing I can say is that after the first agreement that was not possible to implement immediately, that we have now a second agreement for joint assessment missions in relation to humanitarian needs between the UN and Ethiopia to make sure that there is full access to the whole of the territory and full capacity to start humanitarian operations based on real needs and without any kind of discrimination. In relation to the vaccines, I intend to receive the vaccine when it becomes available for me in whatever the situation that will be justified for that. And obviously, I will have no doubt in doing it publicly. I encourage everybody that has access to the vaccine to be vaccinated, because it is a service not only that we provide to ourselves. Each one of us being vaccinated provides a service to the whole community, because we are no longer spreading. There is no risk of spreading the disease. So vaccination is, for me, a moral obligation in relation to all of us. Thank you very much. Monsieur le Président, je vous remercie beaucoup. Je sais qu'il est très tard là où vous êtes. Merci de votre patience, and I apologize for those of you who could not get a question, but we will try to get to you next time. Thank you. Merci. Cher ami, merci infiniment et au revoir. Merci, au revoir. Plaisir.